In this video, we will continue building the chassis that we started to build in the previous video. As you know, we made one of the side panels on the pattern. If you don't have a pattern, you must have a design or a technical plan. So that you can ensure all the measurements are well applied. For example, these three sigma profiles are precisely parallel to each other. And distance of this profile to bottom, the distance here and also between these two profiles. You should check if the distances are the same as indicated in the plan. Now, we will connect these two side frames to each other by using the front and rear profiles. Let me show on the printer, we have finished this and this side. As I said earlier, you should be precise in terms of the distances between the profiles if you are not using a pattern. At this point, the measurements are not crucial. What is important is that this top profile should be aligned to the top edge of the side profiles. You won't have a problem here. But still, you should pay attention to ensure the distance of this bottom profile to the lower surface is correct. Again, I will use the assembly pattern. I used this side of the pattern. Now I will use the other side of it. We will connect the side frames on the pattern. I'm placing the profiles in the correct place. And this one as well. I am putting the bottom parts of the frames facing me. Now, I get the sigma profiles that I will connect between the side profiles. Just like we did before, I am placing the connector bolts into the channels on the side frame profiles. Align the profile precisely. Tighten the bolts slightly just like we did before. Control it visually. We made the bottom connection. Let me show on the printer. I am turning the pattern. Now, I am connecting the profile on the top. You don't need the pattern for this, just align it to the vertical profile. It is very easy to do. Again, tighten slightly. Do not tighten it too much. Make sure the connector bolts are correctly placed into the channels. Before tightening the connector bolts, I'm checking them in case there may be small gaps.
I'm permanently tightening. Sıkıyoruz. Now, we can tighten the Bağlantılarımızı bolts. kalıcı olarak artık sıkabiliriz. I fixated the profile that will be on the top of the printer. I'm turning it and tightening the bottom connectors. Profilimizi çevirdik. Alt bağlantımızda ne yapıyoruz? Sabitleştiriyoruz. Check it against the gaps. Gerçekleştirmedik. Düzgün şekilde oturduğunu kontrol edip I'm finishing the tightening process. bitiriyoruz. I take it off the pattern. Profilimizi gene kalıbımızdan çıkardık. Bakın şu şekilde. Now we finished the front part of the ön chassis. tarafı oluştu. Aynı şekilde Again, gene in the kalıbımıza same way, yerleştirip I will place profilimizi this side of the bu sefer chassis in the üst pattern. kısmı yerleştireceğiz. Hemen diğer arka kısım profil bağlantılarımızda This is the side I will make. çeviriyoruz. At this stage, we can place the bottom cover Bu plate. sefer You can review it in the technical arka drawing. profillerimizi aldık. Burada şuna dikkat edeceğiz. Tabii bunu göstermek için daha sonra söküp de yapabiliriz ama bizim alt tarafı kapadan bir kapama tahtamız var. Yani plakamız var. Bu plakayı bu montaj sırasında ne yapabiliriz? Yerleştirebiliriz. Hemen o plakamızı getirelim. It is better to install it now. Place the cover plate into the channel of the profile at the top, like this. Çıkmasın. Şu şekilde alt plakamızı I am placing the cover plate into the channel. kanalına yerleştirdik. Diğer This is the other profilimizi side's profile. kanalımıza oturturken bunu da ne yapacağız? Buraya montaj etmiş olacağız. Bu şekilde biraz kaldırıyorum. Put the connector's bolt into the channels, then insert the cover into the channel. Kapağımızı yerleştiriyoruz. Böyle hafif bir yerleştirme emin olduktan sonra Slightly tighten the connector bolt. profilimizin köşe bağlantı elemanıyla You can do it after assembling is finished, but it is better to do it at stage. dediğim gibi bunu daha sonra yani montaj bittikten sonra profilimizi tekrar söküp yeniden de bağlayabiliriz ama ikinci bir iş olmasın diye biz bu montaj sırasında bunu ne yapmış olalım? Montaj etmiş olalım. Make sure there is no gap. Hemen bu şekilde hafif sıktık. Dediğim gibi gene parçalarımızın tam yerleşmesi için profilimizin dayama kısımlarına Once there is no gap, I'm permanently tightening it. sonra esas sıkma işlemimizi ne yapacağız? Yapacağız. Just like this. Kontrol ediyoruz ve esas artık son sıkma işlemini emin olduktan sonra gerçekleştiriyoruz. Hemen kalıbımızı çeviriyoruz. En son kalan Now, I am placing the other profile that will be at rear. kalıp vasıtasıyla ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Bunu yaparken şurada ayırmayacağız.
I'm working on a pattern, so I don't need to concern about alignment. But you must work according to the measurements in the plan. Hemen I'm checking if it is okay. bu somunlarımızın oturduğunu da kontrol ediyoruz ve son sıkma işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. It is almost okay. Evet, artık kalıcı olarak I can permanently tighten it now. sıkma profilimizi sabitleyebiliriz. Now we have the main chassis. Artık kasamızı kalıptan çıkardığımızda bizim ana gövdemiz There is only one profile that we didn't assemble yet. We will do it later. burada bağlamadığımız tek eleman arka kafa kutusu dediğimiz altta bir sigma profilimiz var. Onu da diğer montaj aşamalarında In the next videos, we will continue to assembly the other components. edeceğiz. Şimdilik burada bitiriyoruz. Diğer montajlarımıza bir dahaki videomuzda devam edeceğiz.